So next, acute coronary syndrome. As we have already discussed, the acute coronary syndrome is the other spectrum of this ischemic myocardial damage. So acute coronary syndrome কথাটা অনেক সময় এইভাবে ইউজ হয় যেখানে ischemic damage of the cardiac এই ischemic stateটা and resulting damageটা myocardial damageটা ischemiaটা is the primary event and the consequent myocardial damage due to একটা acute thrombotic occlusion একটা occlusion হলো coronary artery তে thrombus causing occlusion of that coronary artery. Again to remind ourselves এই যে occlusionটা এই occlusioner severity তার মানে the size of the thrombus may vary from patient to patient and therefore as a result এই যে occlusionটা can be একটা complete occlusion, it can be a complete occlusion of an artery or it can be partial occlusion. And that partial occlusion, to give an example, can be 20% occlusion, can be 50% occlusion, can be 70% occlusion. So as a result, এই যে occlusionটা হলো and that occlusioner জন্য cardiac ischemia severity and the consequent myocardial damages severity. So the entire severity of the ACS may vary from patient to patient. যদি সিভিয়ার অক্লুশন হয়ে যায় তাহলে মায়োকার্ডিয়াল সেল ডেথ হয়ে যায় and that myocardial cell death leads to a myocardial যেটাকে বলা হয় myocardial infarction. আর যদি মায়োকার্ডিয়াল সেল ডেথ না হয় তখনই তাকে বলা হয় নন এমআই এসিএস কি আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা আর মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়ে গেলে বা সেল ডেথ বা নেক্রোসিস হয়ে গেলে that is called MI. Now that MI ECG wise can be non-STEMI but N-STEMI non-ST elevation MI or ST elevation MI. So therefore this is the entire range of acute coronary syndrome. Whatever it is, the background remains the same. Coronary artery occlusion. সেই occlusionটা is due to a thrombus and এই পুরো ব্যাপারটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে a disease coronary artery. যার ব্যাকগ্রাউন্ডে আবার হয়তো আছে মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যাদের পেছনের রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলো হচ্ছে ওবেসিটি অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি বিপি সিগারেট স্মোকিং ডিসলিপিডিমিয়া ডায়াবেটিস এক্সারসাইজ ল্যাক এইগুলো সো দেয়ারফোর এই হয়ে গেল অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোমের ইন্ট্রোডাকশন So therefore acute coronary syndrome মানেই myocardial infarction তা কিন্তু নয় নেক্সট সে যে ভ্যারাইটির acute coronary syndrome হোক না কেন that means MI or non-MI SCS আমাদের এবারে বুঝতে হবে যে পেশেন্ট যখন দেখছি তখন কি পাওয়া যায় Now, এটা acute coronary syndrome যেটাই হোক না কেন MI or non-MI uncomplicated জিনিসটা হচ্ছে the ischemic pain. This is there, but this doesn't tell us the gravity of the situation. Gravity of the situation এইটার উপরে ডিপেন্ড করে এগুলোকে complications the consequence of that ischemic myocardial damage. Ischemiaর জন্যই পেইনটা হয় but the pain is just a manifestation. Pain doesn't represent the seriousness of the situation হয়তো seriousness of the gravity of the situation depend করে এই consequence বা complications কি আসছে তার উপরে সবার আসে না and therefore keep this in mind The complication not always
এটা more or less always all patients will have the ischemic pain. This complication group and therefore মাঝখানে একটা প্লাস মাইনাস আছে ischemic pain প্লাস মাইনাস এই যে তিনটে ঘটনা মায়োকার্ডিয়াল রাপচার অ্যারিথমিয়াস আর পাম্প ফেলিয়ার এই তিনটের এনি ওয়ান অর মোর দ্যান ওয়ান অফ দিস and this comes from তার মানে কমপ্লিকেশনস বা কনসিকুয়েন্সগুলো কামস ফ্রম কিন্তু ওই সিভিয়ার ইস্কিমিক ড্যামেজ থেকে ischemic damage may cause severe cardiac dysfunction leading to pump failure. Ischemic focus by ischemically যে এরিয়াগুলো ড্যামেজ those areas may act as focus of arrhythmias. ট্যাকিয়ারিথমিয়া হতে পারে বা ইস্কিমিক ফোকাসটা এমন একটা জায়গাতে আছে যে কন্ডাকশন ব্লক হয়ে গেল সো ব্র্যাডিঅ্যারিথমিয়াটা ইজ ডিউ টু কন্ডাকশন পাথওয়ের ইস্কিমিক ড্যামেজ সো কন্ডাকশন ব্লক কখনো কখনো হয়ে যায় অ্যান্ড দ্যাট ব্র্যাডিঅ্যারিথমিয়া উইচ ইজ ডিউ টু কন্ডাকশন ব্লকটা কামস ফ্রম ইস্কিমিক ড্যামেজ অফ দ্য কন্ডাকশন পাথওয়ে ট্যাকিয়ারিথমিয়া যখন হয় বা যাদের হয় ট্যাকিয়ারিথমিয়াস এর ব্যাকগ্রাউন্ড কারণটা হচ্ছে এই ইস্কিমিক ফোকাসটা বা ইস্কিমিক ফোকাসগুলো স্টার্ট টু বোম্বার্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট বিকজ ইস্কিমিক ফোকাসের সেলসগুলো অনেক সময় বিকামস ইলেকট্রিক্যালি হাইপার এক্সাইটেবল so therefore pump failure, heart failure, arrhythmias আর এই মায়োকার্ডিয়াল রাপচার হয়ে গেলে দু তিনটে ডেঞ্জারাস ঘটনা ঘটতে পারে ওয়ান অফ উইচ ইজ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল রাপচার হয়ে গেল অ্যান্ড ইফ দ্যাট রাপচার অকার্স পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড বা পেরিকার্ডিয়াল ব্লাড হুড় করে অ্যাকিউমুলেট করছে অ্যান্ড দ্যাট pericardial blood will start to compress the heart, which is called cardiac tamponade. Ventricular septal rupture করে গিয়ে একটা acute VSD, acquired VSD. This is not congenital VSD. Mitral valve papillary muscle rupture leading to একটা acute MR. So therefore, এই যে তিনটে ঘটনা pump failure, arrhythmias, myocardial rupture এগুলো হতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই দেয়ারফর নট অলওয়েজ বাট বহু পেশেন্টেরই আমরা এইগুলো পাই অ্যালং উইথ দিস ইস্কিমিক পেন দে ক্যান ডেভেলপ মানে এই ঘটনাগুলো ক্যান ডেভেলপ very early in the stage of that acute coronary syndrome or may even after few days. So therefore, when we are reading ACS as a junior doctor, this is our way of looking at ACS. This is like a doctor looking at ACS. Eta শুধু is typically final MB'র মতো করে ACS কে পড়া. And therefore, be it MI, be it non-MI ACS, this is the overview of these patients. And I repeat করছি আবার নিজেকে এটা সবার হয় this is for everybody plus minus therefore এই গ্রুপটা এর সাথে may occur and therefore may not occur. If they occur, all these three আসতেই হবে তার কোনো মানে নেই. It can be any one or more than one of these. So this keeping in mind, we shall describe and we shall see patients of acute coronary syndrome. Pain তো পেনের মতো হয়, so pain নিয়ে আমার আর কিছু বলার নেই. Retrosternal in comparison to stable angina, এই যে বলা হয়েছিল duration is more. The patient doesn't need any aggravating বা precipitating factor. However, it may so happen that ACS-টা হলো exertion করাকালীন বা একটা ইমোশনাল এক্সাইটমেন্টের মাথায়
সো স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেইন যেমন এক্সাইটমেন্ট বা ফিজিক্যাল এক্সারশনের সময় হতে পারে, কোইন্সিডেন্টালি এসিএস ঘটনাটাও হয়তো হলো, এবং এটা হয় কারুর কারুর ডিউরিং ফিজিক্যাল এক্সারশন অর ইমোশনাল এক্সাইটমেন্ট. And if that happens, the next point helps us to differentiate হিস্ট্রিতে যে ওটা কি মনে হচ্ছে এসিএস নাকি ওটা মনে হচ্ছে স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, বিকজ ইফ ইট ওয়াজ স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা ইট উড হ্যাভ সাবসাইডেড with cessation of activity or with rapid acting nitrate. Because this is something more than stable angina, the pain does not subside, যেটা বলা হয়েছিল যে relieving factor doesn't relieve the pain. Relieving factor doesn't relieve the pain. So therefore, stable angina, acute coronary syndrome, clinically, pain-ta similar, retrosternal. It's a heaviness or a discomfort rather than a pain, a tightness, often described by the patients as gas by indigestion. Radiation, dutori same. Localization, dutori same. They are not sharply localized. So whether this is stable angina or something more serious, খানিকটা বোঝা যায় from the duration of the pain and this pattern of aggravating and relieving factor. শুধু অ্যাগ্রাভেটিং বা প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে সবসময় এই কারণে বোঝা যায় না, যেটা একটু আগে বললাম, স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেন গেটস প্রেসিপিটেটেড বাই এক্সারশন হয়তো, কিন্তু অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোম coincidentally can take place during that physical activity. Now that we are talking about physical activity, once that person has stopped walking or had to stop walking, if it was stable angina, the pain will gradually subside within few minutes. And if the pain goes on, so therefore then it is acute coronary syndrome. Therefore শুনে মনে হচ্ছে ischemic pain, history থেকে মনে হচ্ছে ischemic pain, and the pain goes on. The pain doesn't get relieved. Ongoing pain, বেশ কিছুক্ষণ ধরে, that increases the suspicion of acute coronary syndrome. Accompanying activity কখনো কখনো হয়, may occur, not always, because of severe pain. এই একটা সিভিয়ার সোয়েটিং হতে পারে, হবেই তার কোনো মানে নেই, therefore may occur. আর একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি কখনো কখনো হয়, পার্টিকুলারলি যখন ইনফেরিয়র ওয়াল অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম গেটিং ইস্কিমিক, বিকজ ওইখানে ভেগাস নার্ভটা আছে, and that vagus nerve irritation leads to parasympathetic overdrive, leading to একটা কি দুটো এপিসোড অফ ওই বুকে ব্যথার সঙ্গেই পাট করে একটু স্টুল হয়ে যাওয়া, একটা ইনভলান্টারি এপিসোড অফ ডিফিকেশন অর ভমিটিং. But these are accompanying features and they may not accompany the pain. They may not accompany the pain. Therefore, এগুলো দিয়ে কিন্তু কিছু বোঝা যায় না, বোঝা যায় যেটুকু সেটা হচ্ছে পেন থেকে, যে whether this is ischemic pain or not. এবারে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড পেশেন্টসদের সিমটমসগুলো, because as these patients develop কমপ্লিকেশনের ম্যানিফেস্টেশন আসতে শুরু করে, এই ম্যানিফেস্টেশনসগুলো আর therefore symptoms of consequences or complication, and a one or more than one of the followings may be present depending on the complication. If present, they can occur along with the pain, তার মানে কি বলবো, ইমিডিয়েট বা আর্লি পিরিয়ডে along with the pain, or they can occur later after few days. So heart failure, acute left ventricular failure, pulmonary edema, and therefore breathlessness, plus minus orthopnea, arrhythmias, and therefore syncope, palpitation, sudden death, collapse করে যাওয়া,
This can occur because of a fatal arrhythmia, যে অ্যারিথমিয়াটা হয়ে আর নিজের থেকে বন্ধ হলো না, সো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়া। একটা সিভিয়ার কার্ডিওজেনিক শক ক্যান অকার। দিস কার্ডিওজেনিক শক লাইক পিকচার ক্যান অকার দুটো কারণে। একটা অ্যাকিউট পাম্প ফেলিয়ার, কার্ডিয়াক আউটপুট বলে আর কিছু রইল না, একটা অ্যাকিউট পাম্প ফেলিয়ার। আর এই পাম্প ফেলিয়ারেরই মতো সিচুয়েশন, বাট হয়তো পাম্প ফেলিয়ার করে না, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাড। ট্যাম্পোনাড হলে ওই যে পেরিকার্ডিয়াল ব্লাডটা হার্টকে এমনভাবে কম্প্রেস করেছে যে হার্টের ডায়াস্টোলিক ফিলিং ইজ সিভিয়ারলি কম্প্রোমাইজড, and because the heart cannot get filled up during diastole, therefore stroke volume or cardiac output, like in acute heart failure, becomes severely compromised. So therefore breathlessness, একটা ব্ল্যাকআউট, একটা কোল্যাপস বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, দ্যাট মে লিড টু সাডেন ডেথ, আর একটা এই প্যালপিটেশন মানে গ্যালপিং, এই জিনিসগুলো হতে পারে। দিজ আর দেয়ারফোর ভেরি কমন। সো শুধু পেনের দিক থেকে এই পেশেন্টদের দেখলে হবে না, একটা ওভারভিউ লাইক আ ডক্টরের মতো করে দেখতে হবে। And that is why এই কমপ্লিকেশনসগুলো আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দিস ডিজিজ। Signs most of the time, if any, are due to these complications. Acute LVF can cause a gallop rhythm, বাইবেসাল ক্রেপস, অ্যাকিউট রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার যদি হয়, রেজ জেভিপি, একটা হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি। দিস ক্যান অলসো অকার ইন অ্যাকিউট এলভিএফ, তার কারণ কার্ডিয়াক আউটপুট দুটোতেই কমে যেতে পারে যদি সিগনিফিক্যান্ট হিমোডাইনামিক্যালি দ্য পেশেন্ট মে বিকাম আনস্টেবল। কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে, লো পালস, লো বিপি। যদি অ্যাকিউট এমআর অর অ্যাকিউট ভিএসডি হয়ে যায়, দেন প্যানসিস্টোলিক মারমার আর সাইন্স অফ ট্যাকি বা ব্র্যাডি অ্যারিথমিয়াস, তার মানে ট্যাকিকার্ডিয়া কি একটা সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়া। সো এগেন these signs obviously are due to different complications that we have seen. These are because of complications. So accordingly signs গুলো থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই, may be present depending on the complication. So this is about ACS, সে এমআই হোক নন এমআই হোক। ACS কে যখন পড়ছি তখন আমি এই ফুল স্পেকট্রামটাকেই পড়ছি, বিকজ পেশেন্ট যখন দেখতে শুরু করব, যার ভোর 4টের সময় ঘুমের মধ্যে বুকে ব্যথা প্রচণ্ড চাপ দিয়ে উঠেছিল, বাই দ্য টাইম সকাল 6টায় হয়তো সে হাসপাতালে এলো, হয়তো হাঁপাচ্ছে প্রচণ্ড, বিকজ দ্যাট ইস্কিমিক ইভেন্ট হ্যাজ নাও লেড টু অ্যাকিউট এলভিএফ। কি যখন সে হাসপাতালে এলো 2 ঘন্টা কি 2 দিন পরে হঠাৎ দেখা গেল অ্যারিথমিয়া শুরু হয়েছে, ব্ল্যাকআউট হলো। সো দেয়ারফোর দিজ কমপ্লিকেশনস আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দিস ঘটনা, এটার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। হতেও পারে নাও হতে পারে, সত্যি কথা, কিন্তু শুধু এইটা দেখা মানে হাফ হার্টেড ওয়েতে এই হার্ট জিনিসটাকে দেখা। ফাইনাল এমবি শুধু এই ইস্কিমিক পেইন গাঁথাবে, ডাক্তার পুরো জিনিসটাকেই দেখার চেষ্টা করবে। নেক্সট ইনভেস্টিগেশন। সো ইনভেস্টিগেশন তো একই কথা, শুধু এখানে একটু হয়তো দেখবো আমরা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা থেকে ফাইন্ডিংসগুলো বদলে গেছে। ই ফর ইসিজি। নাও ইসিজির সময় এটা হবে এসটি, এগুলো এখানে এখন তুমি না পড়লেও কিছু এসে যায় না। সো এসটি এলিভেশন এমআই এর কিছু চেঞ্জ আসে, যার মধ্যে মেইন চেঞ্জ হচ্ছে ইসিজির সময় আমরা দেখব এই দুটো, একটা অ্যাবনর্মাল কিউ ওয়েভ ইসিজিতে আর এসটি সেগমেন্টটা এলিভেটেড। নন এসটি এলিভেশন এমআই আর নন এমআই এসিএস এর ইসিজি চেঞ্জেস আর সিমিলার। এসটি ডিপ্রেশন, টি ইনভার্সন। অনেক সময় ইসিজি চেঞ্জ সিরিয়ালি আসতে শুরু করে।
So whenever it is a suspected MI, first few hours হয়তো serial ECG করতে হয় to look for এই যে dynamic or serial changes. ফার্স্ট ইসিজিতে হয়তো একটা চেঞ্জ এসছে, আধ ঘন্টা পরের ইসিজিতে হয়তো 3 রকমের চেঞ্জই আসতে শুরু করলো। So therefore serial ECG changes during first few hours. Enzymes. Now এই যে চেঞ্জটা কিন্তু স্টেবল অ্যাঞ্জাইনাতেও থাকতে পারে। দেখো শুধু ইসিজি স্ট্রিপটা দেখে এটা বলা is almost impossible whether that ECG belongs to a person যার non-ST elevation MI হয়েছে or of a person যার non-MI SCS হয়েছে or a person যার stable angina হয়েছে। So therefore ischemic ECG change এই যে ব্যাপারটা ischemic ECG change of non-ST elevation MI, ischemic ECG change of non-MI SCS আর ischemic ECG change of stable angina, এই তিনটেরই ECG চেঞ্জ হচ্ছে সেম, এই যে ST depression plus minus T wave inversion. নেক্সট এনজাইমস বায়োমার্কার্স। এমআই হয়ে গেলে এমআই এর মার্কার হচ্ছে এইগুলো রেজ করা, ট্রপ টি আর ট্রপ আই আর সিকেএমবি। এইগুলো জাস্ট লেখা আছে, এইগুলো হচ্ছে নন কার্ডিও স্পেসিফিক বায়োমার্কার। সো ইন রিয়েলিটি বা ইন রিয়েল লাইফ এইগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। সো দেয়ারফোর এমআই এসিএস এর মধ্যেও যাদের এমআই হয়েছে সেটা ইসিজি ওয়াইজ এসটি এলিভেশন এমআই হোক or non-ST elevation MI হোক, in these people a biomarkers will be raised. Now biomarkers raised এর একটা প্যাটার্ন আছে and therefore সেই প্যাটার্নটা অনুযায়ী biomarkers গুলো certain time পরে বাড়ে। যেমন ট্রপাই ইউজুয়ালি 4 to 6 hours পরে বাড়তে শুরু করে, for trop T বা trop I 4 to 6 hours. CKMB সেরামে এলিভেটেড হতে একটু সময় লাগে। Similarly, trop can remain high for many more days than CKMB. CKMB খুব quickly নেমে আসে। Then the third, and these markers therefore normal থাকে in non-MI SCS as well as in stable angina. Echo, third E, echo. This is a very reliable marker of একটা সিভিয়ার ইস্কেমিক ড্যামেজ। অ্যান্ড টিপিক্যালি এমআই হয়ে গেলেই এই জিনিসগুলো টিপিক্যালি দেখা যায়, যেটা বোল্ডে লেখা আছে, একটা এরিয়া বা একটা পার্ট অফ দ্য ওয়াল ঠিক মতো কন্ট্রাকশনে পার্টিসিপেট করছে না, অ্যান্ড ওই পার্টটা, দ্য পার্ট অফ দ্য ওয়াল উইচ ইজ সিভিয়ারলি ড্যামেজ ইস্কেমিক্যালি, একটা মোশন যখন আলট্রাসাউন্ড মানে একোতে দেখছে, দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো কন্ট্রাকশনে পার্টিসিপেট করছে না। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড RWMA, রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি অর একাইনেসিয়া অফ দ্য ওয়াল। প্লাস একো এইগুলো দেখিয়ে দেয় ডিগ্রি অফ কার্ডিয়াক ডিসফাংশন, যদি একটা অ্যাকিউট এমআর অর ভিএসডি বা ট্যাম্পোনাড হয়ে থাকে। And final is evaluation of the coronary artery, that means angiogram. So therefore ischemic heart disease is equal to ECG, E enzymes, E echo, and E finally evaluation of the coronary arteries. রিস্ক ফ্যাক্টর স্ট্র্যাটিফিকেশন হিসেবে আর কিছু বলার নেই, এইগুলো করা, লিপিড প্রোফাইল, সুগার প্রোফাইল, আর একটা ওভারঅল অ্যাসেসমেন্টের জন্য সিবিসি, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিন। নেক্সট এই এসিএস এর ট্রিটমেন্ট
এর প্রিন্সিপাল হচ্ছে এই তিনটে। এক, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, that helps in risk factor modification, and that risk factor modification helps to prevent future catastrophe বা future ischemic events, so ফিউচারটাকে একটু প্রোটেক্ট করা। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক ফ্যাক্টর মডিফিকেশনের জন্য মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আছে ডিপেন্ডিং অন কি রিস্ক ফ্যাক্টর। ড্রাগস টু প্রিভেন্ট ফিউচার থ্রম্বোটিক ইভেন্ট, অক্লুশন থ্রম্বোসিসকে আটকানোর জন্য ওষুধ। কিছু মেডিসিনস হচ্ছে যদি কার্ডিও ড্যামেজ হয়ে যায়, সো কল কার্ডিও প্রোটেক্টিভ এফেক্ট, হার্টের ওয়ার্ক লোড কমানো। আর কিছু মেডিসিনস আর ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস কমপ্লিকেশনস। সো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্ড ফাইনালি ব্লাড ফ্লোটাকে রিএস্টাবলিশ করা। সো দেয়ারফোর অ্যাকিউট পিসিআই মানে পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন, এইটা ইজ অ্যাকিউট স্টেবিলাইজেশন মেথড অফ চয়েস ইন মেনি পেশেন্টস উইথ অ্যাকিউট এমআই। নট ফর এভরিবডি, সেটা আমরা একটু পরে দেখব। আর অনেক সময় বাইপাস অপারেশন লাগে, কাদের লাগে এই পার্টগুলো তোমার না জানলেও চলবে। সো রিপারফিউশন ইজ ইকাল টু পিসিআই, এটা মানে হচ্ছে করোনারি আর্টারি স্টেন্টিং, আর আরেকটা ওয়ে হচ্ছে সিএবিজি, তার মানে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং। These are the principles of treating an ACS patient. Principles of treating an ACS patient. The next video, এই প্রিন্সিপালগুলোকেই ইউজ করে জিনিসটাকে আমরা ফার্দার ইলাবোরেটলি দেখব।